Hello. Good afternoon, good morning, good evening, everyone. June jitu time ot etu video sai ase. We are here. Ami ahi goisu part 3 logot. We are here with a part 3 of this series. Etu jitu series ma start korisu JAA batch or karone amar A to Z vocabulary mastery in vocabulary A to Z. Ami anisu this is our part 3. This is our part 3 for the vocabulary part. Part 3 hoy ami iteo A te asu. We will still discuss A next part of Ami B letter B tate gusizam. Okay. So let's start with the first letter or first word actually. Today's first word, Ajir Pratham word to all, ascertain. Ascertain. What do you mean by ascertain? Ascertain mane hoy to find out certainly. To find out for certain. Apuni kiba eta situation ba opinion eta paise. Kintu apuni certain noy etu situation hoise ba hua nai. For example, ইটা ৰিসেন্টলি কারেন্ট এফেয়ার্সত আমি পঢ়িছো দ্যাট মণিপুৰত বহুত কিবা কিবি হৈ আছিলে ইন্টারনেট অফ হৈ গৈছে সো উই ডোন্ট নো দ্য নিউজ সো উই আর নট এসার্টেন দ্যাট কি সিচুয়েশন চলি আছে মণিপুৰত রাইট সো এট দ্যাট পয়েন্ট অফ টাইম উই ওয়ার নট এসার্টেন আমি সার্টেনলি গম পোৱা নাছিলো কি হৈ আছে টু মেক শিওর অফ সামথিং ওকে কোনটো পার্ট অফ স্পিচ হয় দিস ইজ verb okay this is verb eta memory trick di disu but memory trick is not required kyunki word ote certain to ahi goise apunar correct it is as certain as you can be apuni eneke monot rakhiba pare as certain as mane apuni certain eta situation or karone ba eta opinion or karone few examples I have brought few examples the auditor needs to ascertain the accuracy of financial records jibilak financial record apunar office ase hetu কি কৰিব লাগিব অডিটৰে এসার্টেন কৰিব লাগিব দ্যাট কোবাত ঝোলঝাল তো কৰা নাই বুকস বিলাকত সেকেন্ড we must ascertain the facts before making any decision যদি আমি অফিস বা আমি গভর্নমেন্টৰে কথা কওঁ গভর্নমেন্টে এটা রুল আনাৰ আগতে বা এটা ল আনাৰ আগতে ডিসকাশন কৰি লয় এসার্টেন কৰি লয় ফ্যাক্টস বিলাক সত্য হয় নে নহয় থার্ড The investigation will ascertain the cause of accident. আমি চাইছিলো সুশান্ত সিংৰ কেছত বহুত কিবা কিবি কথা উঠিছিলে নিউজতো বহুত কিবা কিবি কথা কৈছে কিন্তু ascertain fact এটাও নাছিলে so what happens the investigation will ascertain এটা আমি ইনভেস্টিগেশন কৰিম বা পুলিচে এটা ইনভেস্টিগেশন কৰিব বা সিবিআই এটা ইনভেস্টিগেশন কৰিব তাৰ পিছত এটা ৰিজাল্ট আহিব ইনভেস্টিগেশনৰ পিছতে আমি এটা ৰিজাল্ট পাম আৰু ascertain হম মানে certain হম কি সিচুয়েশনটো কি আছিল okay let's go to the next word assiduous মানে কি assiduous মানে showing great care বহুত কেয়ারফুলি প্রিজার্ভ করা যেনেকে বহুত ঘৰত আমি দেখা পাও এটা জাপানিজ সৰু ট্রি থাকে বনসাই ট্রি বুলি ক সো বনসাই ট্রি কি বহুত কেয়ার লাগে বাট হে লাগে আপুনি কেয়ারফুলি থব লাগিব প্রিজার্ভ কৰিব লাগিব রাইট সো হোৱাট ডু ইউ মিন বাই assiduous means with great care বা perseverance great care বা perseverance মোৰ মহাৰথী ক্লাছত এটো ওয়ার্ডৰ মই শব্দৰ এটো word বা শব্দৰ মই মিনিং সুধিছিলো so those who don't know please go to my that class we have discussed about perseverance there but diligent now whoever don't know the meaning of diligent please dictionary sock aro a video comment ot likhi diok what do you mean by diligent which part of speech is it is adjective it is a adjective assiduous ki hoy adjective hoy let's check few examples okoman example চাই লো His assiduous efforts led to promotion. That बहुत careful but great efforts. careful but great efforts but perseverance. Perseverance माने क्या है? लगी थका. ऐसा वस्तु लगी थका, right? So therefore, if we look at the example, his assiduous efforts माने लगातार effort to DSE. That is why he got the promotion. That is why it led to his promotion. The researcher was assiduous in collecting data. Data collect korate bahut kiba kibi hurdle aisile sage but he still was there he still was working on it he perceived on that and therefore the researcher was assiduous in collecting the data third one assiduous practice is key to success in competitive exams ami bilake geo exam or karone prepare kori asu amak ki lagibo eta discipline lagibo eta careful effort lagibo right so therefore what do we need a assiduous practice we need assiduous practice and for this assiduous practice we also have started ami only competition hai start korise JAA batch amar eta start hoise 18 July pare a batch to start hobo and please if you are still thinking of preparing jodi apuni eta aspirant hoye eta serious aspirant hoye and you are thinking about applying to this batch please call on the number given below a number to dia ase apuni inquire koriba pare aru admission to please lobo Okay, next one. The next word is astute.
astute. What do you mean by astute? Astute or meaning ki hai? Having sharp judgment, बहुत sharp judgment, clever and perceptive. Perceptive মানে কিছুমান মানুহ বিলাকে কয় না মই চাই গম পাইছো এইটো সিচুৱেচন হ'ব. পারসেপটিভ মানে পারসেপশন লোৱা এটা, চাই পেলে গম পায় কি এই বস্তুটো কেনেকে হ'ব বা এই মানটো কেনে হয়. So which part of speech is it? It is adjective. What is it? It is adjective. Okay, what are the examples? The manager made a astute business decision. Eta bahut clever business decision korise so that his business grows. Tar business to grow koribolai eta astute decision loise. Her astute observation saved the company from loss. Tai eta bahut clever ba bahut perceptive eta opinion eta dise, correct? Her astute observation eta bahut perceptive opinion eta loise. That is why it saved the company. An astute administrator anticipates problems. Astute माने की है clever but perceptive but sharp judgment. Sharp judgment. Let's look at the example. An astute administration जेता ऐता administration और ताते sharp judgment और quality तो थाके but perception और quality तो थाके. Then what do they have? They can anticipate the problems. সিহঁতে আগতে predict কৰিব পাৰে কেনে কেনে problems আহিব পাৰে আমাৰ আগৰ ডিসিশনটোত. এটা ডিসিশন মেকিং কৰিলে আমাৰ তাত কি থাকে? আমাৰ তাত প্রোস থাকে আৰু কনস থাকে. সো আমি হেতু চাই লব লাগিব কি আমাৰ প্রোস হয় বা কি আমাৰ কনস হয়, and then we take the decision. Next word. The next word is augment. Augment মানে কি হয়? Augment means to increase or make greater in size. আমি জিম কেলে যাও আমি জিমত যাও তাকে আমার বডিটো ফিট থাকক বা আমি বাইসেপসটো ইনক্রিজ কৰিব খুজিছো বা আমার চেষ্টটো ইনক্রিজ কৰিব খুজিছো. সো we want to increase it in size, correct? We want to increase it in size by extent by quantity. Which part of speech is it? It is verb. Let's look at this example. Augment mane example, he drinks protein shakes to augment his regular meals. That regular meals are effect to increase koribolai. What does he use? He use protein shakes. Similarly, the chef will augment the soup with fresh herbs and spices. Eto kami herbs boli nako, eto herbs boli ko. The pronunciation is herbs. H to silent thake eto. Fresh herbs and spices mane ki masala olop man milai diye, olop herbs milai dise like rosemary, so that the soup has more taste in it, more ki koy fragrance in it. Okay, so the chef will augment. So augment mane ki hoy in kiba milai diya so that it increases the effect. The student augments her study time with online tutorials. The study time to ki koi rise milai loise tutorial logot so that it increases the effect of her study. Whatever she is studying for, pori ase tai whatever she is studying hetu increase koribole ki korise tai she has augmented her study with online tutorial. Okay, next one, auspicious. Auspicious meaning hoy favorable by indicating future success. Auspicious mane hoy favorable by indicating future success. What is the part of speech? Part of speech is adjective. Example, the project began under a auspicious circumstance. Favorable circumstance mane apuni roador kaam chalu korise teta bohun howa nai, apuni khandise mati teta bohun howa nai, teta road di ase bohia season choli ase. So that is why what is it? The project began under auspicious circumstances. It was an auspicious day for the inauguration. আমি বিলাকে কিবা এটা নতুন অফিস ললে বা নতুন ঘৰ ললে কি চাও এটা auspicious day চাও, এটা এনে day চাও which is favorable for us, correct? এটা number বা এটা date আমি চাও. So that is what? That is favorable moment. It was an auspicious day for inauguration. The auspicious meeting led to successful partnership. जितु मीटिंग होइसे ताते जी डिसीजन लइसे बा पार्टनरशिप 50-50 कले बा 40-60 कले, whatever decision was taken, it was auspicious, right? So therefore it led to a successful partnership. Eta positive word hoy. What is auspicious? It is a positive word. Okay, moving on to the next part. Auxiliary verb boli hunisu hai ami. Auxiliary verb to hunisu hai, right? Auxiliary, what do you mean by auxiliary? Auxiliary mane hai providing supplementary ba providing support provide kora ba help provide kora, helping verb boli ko auxiliary verb ki hoy? Helping verb hoy, right? So what is auxiliary? Auxiliary meaning hoy apunar help ba support ba supplement
Health support by supplement. Which kind of part of speech is it? It can be adjective, it can also be noun. Adjective hobo pare apunar aru noun hobo pare. Let's see some examples. The auxiliary staff mane the helping staff. Main staff to know the helping staff helped during the emergency. মানে ইমার্জেন্সিৰ টাইমত বা এটা এক্সিডেন্ট হৈ গৈছে বা ক'ৰবাত জুই লাগি গৈছে সো ডক্টৰছ আৰ দ্য ওয়ান্স হু আৰ লুকিং আফটাৰ দ্য পেশেন্টস বাট বহুত পেশেন্ট হৈ গৈছে সো কি হ'ল আপোনাৰ কি হস্পিটেলৰে যি ষ্টাফ সিহঁতে ভলেন্টিয়াৰ কৰিছে হেল্প কৰিবলৈ সো দেয়াৰফৰ দ্য হেল্পিং ষ্টাফ দ্য অক্সিলাৰী ষ্টাফ হেল্প ডিউৰিং দ্য ইমাৰ্জেন্সি মেইন ষ্টাফ কোনে হ'ব এই এক্সিডেন্টৰ কেছত মেইন ষ্টাফ কোনে হ'ব আপোনাৰ নাৰ্ছ বিলাক মেইন ষ্টাফ হৈ যাব আপোনাৰ ডক্টৰ বিলাক মেইন ষ্টাফ হৈ যাব বাট হেল্পিং ষ্টাফ যোনে আপোনাৰ বিল কাটে বা যোনে চাফা কৰে হস্পিটেলটো সো দে আৰ অক্সিলাৰী ষ্টাফ দে আৰ হেল্পিং ষ্টাফ ৰাইট সো দে অলসো হেল্প ইন দিস সিচুৱেচন এটা সিচুৱেচন আইছে এটা ইমাৰ্জেন্সি আইছে সেই সিচুৱেচনত helping staff আমাক help কৰিছে so what is the example auxiliary the meaning of auxiliary solar panel serves as auxiliary power sources আমাৰ main power source to government di দিয়া হয় right কি কয় APDCL হৈ গল APDCL আপোনাৰ main power to দি আছে but আপুনি নিজৰ ঘৰত যদি solar power লগাই লৈছে then it becomes a supporting power আপোনাৰ তাত এটা supporting electrical power আছে এতিয়া যোনে generate কৰিব পাৰে electricity and can help you when there is main supply অহা নাই okay next auxiliary verbs কৈছো auxiliary verbs helps from the tenses in English auxiliary verbs help form the tenses in English let's look at the next part authoritative koi na government bilak authoritative hoi goise what is authoritative meaning hai commanding in respect reliable and accurate authoritative or mane aru eta meaning also is reliable and accurate it also means commanding respect okay what part of speech is it it is adjective let's see some example the encyclopedia is an authoritative source mane ekdam correct source hoy ba respected source hoy encyclopedia she spoke in an authoritative tone jitu amar boss hoy ba manager hoy ba teacher hoy eta class hoy what kind of voice the teacher has or the manager has she or he should have authoritative voice তেতিয়াহে আপোনাৰ ষ্টুডেন্টস বিলাকে বা আপোনাৰ এমপ্লয় বিলাকে আপোনাৰ কথাটো মানিব correct so they should have a authoritative voice a commanding voice the report provides authoritative information authoritative or ki meaning asile authoritative or meaning asile commanding also the meaning was reliable eta meaning hoy ba accurate also is a meaning of authoritative so let's look at the last example the report provides ki the report provides authoritative information which kind of information accurate information by reliable information okay autonomous the next word is autonomous or mane ki hoy autonomous or mane hoy self governing by independent what is india is a autonomous country India nijoke he koriba pare govern koriba pare nijor people it is governed by the people for the people correct who gave this proverb kuni disile democracy eta bahut dangar eta line ase for the people by the people kuni disile Abraham Lincoln correct part of the speech adjective it is adjective let's look at some example the region became autonomous after the agreement next autonomous vehicles drive without human control ajikali google I think they are researching on it Tesla is also researching on it tate amak human driver na lage we don't need human driver I think San Francisco google or jitu he ase company jitu area ase tate hiyote driverless gari choloi ase they are experimenting on it so what kind of car it is what kind of car driverless bulio kabo paru ba ami ki kobo paru autonomous vehicles they don't need help they can self drive each department operates autonomous as an autonomous unit each department e kabar uporoto depend kora nai jitu eta office ase amar eta office ase ba eta union ase tate bahut sara department thake right he department e autonomously work kori ase kabar uporoto depend kora nai data r karone ba finance r karone depend kora nai nijor kaam nije kori ase they are not depending on anyone next one is coherent eta majote ma bonus word humai disu we were going through A now I am in C just at a word coherent okay
কোহেৰেণ্টৰ মানে কি হয় কোহেৰেণ্টৰ মানে হয় লজিক্যাল কনসিস্টেন্ট ক্লিয়াৰ and easy to understand. Okay, which part of adjective it is? Which part of speech it is? It is adjective. Coherent mane ki hai logical and consistent. Logical and consistent. The report presents coherent analysis. What kind of analysis? What kind of analysis? Consistent analysis. But logical analysis. Okay, but clear and easy to understand analysis. Okay, আমি কওঁ না ডাটা এনালিসিস ডাটা তো আমি জানো হোয়াট ইজ ডাটা ডাটা মানে হয় বহুত সারা ইনফরমেশন ডাটা এনালিসিস মানে কি হয় ডাটা এনালিসিস মানে হয় আপুনি হে ইনফরমেশনৰ পাৰে এটা কি কয় এটা কনসিস্টেন্ট ৰিপোৰ্ট এটা বনাব পাৰে বা এটা ক্লিয়াৰ টু আন্ডাৰস্ট্যান্ড ৰিপোৰ্ট বনাব পাৰে বা ইজি টু আন্ডাৰস্ট্যান্ড ৰিপোৰ্ট এটা বনাব পাৰে হেতুক আমি এনালিসিস বুলি কওঁ ৰাইট ওকে his arguments was coherent and convincing যেটা আপোনাৰ আর্গুমেন্ট বা যেটা আপোনাৰ সেন্টেন্স ফরমেশন coherent থাকিব when your sentence formation বা আপুনি যি কব খুজিছে হেতু coherent থাকিব then it is obviously necessary it is obviously that you will be convincing আপুনি যি opinion দিছে হেতু convince কৰিব পাৰিব next one we need a coherent policy framework আমাক কি লাগে এটা clear policy framework লাগে okay moving on astute versus acute এটা word আমি আগতে পঢ়িছো astute right astute আৰু acute er বহুত মানুহ কনফিউজ হৈ যায় বহুত স্টুডেন্টস কনফিউজ হৈ যায় what is the difference astute মানে কি হয় astute মানে আমি পঢ়িছো what is astute smart বা clever বা acute er মানে কি হয় এটা so example চাই লো astute er the astute investor predicted market changes কেনে investor astute investor now the লগোৱাই আছে astute er আগত so astute investor becomes one part ঠিক আছে astute কেনে investor astute investor mental sharpness and wisdom okay it also shows mental sharpness and wisdom moving on acute mane ki hoy severe ba sharp what kind of headache you have I have a acute headache what kind of stomach ache you have I have a acute stomach ache mane kene pettu bikhaise ba kene muttu bikhaise bahut jore muttu bikhaise ba bahut jore pettu bikhaise hetu ami ki buli ko acute buli ko sharp very sharp physical intensity to severe hoy physical intensity to apuna severe hoy intensity to bahut jore hoy okay so that is the difference example diya ase the patient suffered from acute pain patient e kior pare suffer kori ase acute pain bahut joror pain or pare suffer kori ase okay next word arduous mane ki hoy demanding great effort যেটা আমি এটা নতুন কাম শুরু করব বা আপনি যদি এটা স্টার্টআপ শুরু করে what kind of effort you need great effort আপনি যদি নিজৰ বিজনেসটো আগবঢ়াই লৈ যাবা খুজিছে you need great effort কামটো আগবঢ়াই লৈ যাবা খুজিছে you need great effort difficult and tiring হৈ যায় আপনি এতিয়া ADI বা JE এর কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে বা APSC এর কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে কেতিয়াবা আমাৰ মাইন্ডত কি কয় কোৱেশ্চনটো আহি যায় কাৰেক্ট sometimes it comes in our mind what kind of question that there are too many obstacles মই পাৰিম নে নোৱাৰিম ইমান মই কষ্ট কৰি আছো মোৰ পৰা হ'ব নে নহব so these kind of difficult and tiring thoughts do come in our mind what kind of thoughts arduous thoughts okay arduous thoughts so which part of speech it is adjective let's look at some example see preparing for JA exam is a arduous task preparing for JA is a tiring task correct it is a tiring task he karone apuna guidance lage guidance or karone ami nijor batch eta start korisu 18 July pare amar batch to start hoy jabo the arduous journey through mountains took days journey to bahut tan asile bahut hard asile so the arduous journey journey through mountain trek bilak bahut hard hoy right so it took days she completed the arduous project successfully project to bahut hard asile he project to tai successfully complete kori dise articulate last word of the day I guess articulate what do you mean by articulate mane hoy to express clearly jitu apni koi ase jitu shobd koi ase ba jitu sentence koi ase ba eta speech e koi ase hetu apunar clear hoba lagibo june huni ase hi bujibo lagibo apni ki koba khujise hetuk ami ki ko articulate buli ko what kind of part of speech is it is verb ba adjective আমি verb or dare use koru aru adjective or dare use koru for example she can articulate complex ideas simply
আপোনাৰ সায়েন্সৰ টিচাৰ থাকে নহয়, সায়েন্সৰ টিচাৰ বিলাকে বহুত সায়েন্সৰ কনসেপ্ট লৈ আহে. ফৰ এক্সাম্পল শ্ৰোডিংগাৰ্ছ ইকুৱেশ্যন হৈ গ'ল আপোনাৰ, ফৰ এক্সাম্পল MC স্কোৱাৰ হৈ গ'ল সায়েন্সৰ, চৰি আইনষ্টাইনৰ ইকুৱেশ্যন, কাৰেক্ট. এইবিলাক ইকুৱেশ্যন বহুত ডিফিকাল্ট হয় বা বহুত কমপ্লেক্স হয়, কিন্তু যিবিলাক ভাল টিচাৰ থাকে, ভাল টিচাৰ, ফৰ এক্সাম্পল যদি আপুনি অপেনহাইমাৰৰ লেকচাৰ শুনে ইউটিউবত, আপুনি পুৰাণা অপেনহাইমাৰৰ লেকচাৰ বিলাক পাব. he speaks so clearly, so মানে ইমান easily speak statement বিলাক বুজাই দিয়ে. It is very easy for someone to understand, so that is what is been said here. এটোৱে কৈ আছে আমি, she can articulate complex ideas বিলাক she can explain better but clearly. The spokesperson was articulate and confident. যিমান আমাৰ পাৰ্টিজ আছে, ৰাইট, কি কয় পলিটিকেল পাৰ্টিজ আছে, চব পলিটিকেল পাৰ্টি বা যিমান আমাৰ কি কয় ইনষ্টিটিউচনছ আছে, চবৰে এটা স্পোক্স পাৰ্চন থাকে নিউজৰ লগত কথা ক'বলৈ বা পাব্লিকৰ লগত কথা ক'বলৈ, নিজৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ বিলাক ক'বলৈ এটা স্পোক্স পাৰ্চন থাকে. তো স্পোক্স পাৰ্চনত তাতে কি কোৱালিটি থাকিব লাগে, দেট হি কেন স্পীক ক্লিয়াৰলি, জিঅ' ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ আছে ক্লিয়াৰলি পাব্লিকক দিব পাৰে. চ' দেয়াৰফৰ দেট ইজ দ্য এক্সাম্পল, দ্য স্পোক্স পাৰ্চন ৱাজ আৰ্টিকুলেট এণ্ড কনফিডেণ্ট. নেক্সট ওৱান, প্লিজ আৰ্টিকুলেট ইয়ৰ কনচাৰ্নছ ক্লিয়াৰলি. আপুনি নিজৰ বেথাবিলাক লৈ গৈছে এটা অফিচাৰৰ তাত আৰু ক'ব পাৰে নাই মোৰ তাত এও হৈ আছে সেও হৈ আছে. চ' অফিচাৰে কি ক'ব, মই বুজিব পাৰে নাই, যিও আপোনাৰ বেথা বা যিও আপোনাৰ প্ৰব্লেম, প্লিজ আৰ্টিকুলেট ইয়ৰ কনচাৰ্নছ ক্লিয়াৰলি. যিও আপোনাৰ কনচাৰ্ন আছে প্লিজ ক্লিয়াৰলি কওক আমাক. অ'কে, চ' word formation আমি কি bonus words পঢ়িছো, আমি ascertain, assiduous, astute, augment, coherent, এইবিলাক হল আমাৰ bonus word বা বহুত important word এটো ভিডিঅ'ৰ পৰা. so please remember this, মই ইয়াতে লিখি দিছো কেনেকে ইউজ কৰিব পাৰো. ascertainৰ আমাৰ নাউন কি হয়, ascertainment. assiduousৰ নাউন কি হয়, assiduity বা assiduously adverbৰ হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰো আমি. এস্টিউটক এস্টিউটলি এডভাৰ্ব হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰো বা এস্টিউটনেছ কলে আমাৰ কি হৈ যাব, নাউন হৈ যাব. অগমেন্টৰ অগমেন্টেশন বুলিও কয়, সেইটো এটা নাউন হয়, অগমেন্টেশন নাউন হয়. কোহেৰেন্স এটা আপুনি শুনিছে, যদি আপুনি সায়েন্স ষ্টুডেন্ট আপুনি কোহেৰেন্স শুনিছেই চাগে. কোহেৰেন্স কি হয়, কোহেৰেন্স আপোনাৰ নাউন হয়. কোহেৰেন্টলি এটা এডভাৰ্ব হৈ যায়, যেটা আমি ly জেনাৰেলি এড কৰি দিওঁ, সেইটো ৱৰ্ড ভাৰ্বৰ পৰা এডভাৰ্ব হৈ যায়. ওকে, so this is the question for today. মই second video to apna question disilo, A2 video to apna question di aso. Please answer this, match the following hoy, please answer this and answer in the comment box. A video to comment box or a question or answer to didibo. When I see maximum students are answering the question, next video my A2 answer to loya him. Okay, with this I think we are at the end of the topic. Yes, we are at the end of the topic. Next episode I think we will start with expert level, difficulty level to increase হৈ যাব, expert level লৈ আহি যাব. Okay, if you have still not followed us, please follow us on the Instagram channel, please follow the Facebook channel and follow the Instagram channel as I already have said. যদি আপুনি ইতেলৈ লাইক কৰা নাই, please like the video, share the video and also subscribe to our channel. Thank you guys, and with this I'll end today's video. I hope you have a great day ahead. Thank you guys.